Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English for non-subject specialists for the Medical College, English 3, class number 3. So this is our third class for the students of the third semester studying in the Medical College at Tripoli University. Today we are going to deal with a very important topic. We are going to deal with a very essential and important topic, which is communicating with patients. And what does that mean? Part of your work as a physician or as a doctor is to communicate with the sick people or the people who are seeking, for example, medication, and maybe one day you're becoming their their doctor or their family doctor, whatever. This is very important for this subject of, we say, patient and patient health. And of course, many doctors, many physicians, they think their job is just to prescribe a prescription or to give medicine, to give advice, and that's it. No. Today, we are going to have some of the principles needed to keep this communication between a sick person or a patient and his physician or his doctor. Now, let's listen to the first, note, and we are going to have some, some key words or key vocabulary words in this topic today. For example, the speaker, she is going to talk about, you have to have some verbal, verbal interaction. Verbal interaction. That means you have to use your body. Body language is very important to show that you are you are kind and you are really listening to the patient and you are really interested in listening and you are really very serious to help him. So you can use your body language with a smile, with hands. Also, you have to show empathy. As you can see here, empathy means sick people or sick persons are always, most of the cases, they are sad. They are not the best, high feelings or the best time of their lives. So you have to show them that you are not feeling sorry, but you have to, that you are supporting them. You are here to help them, so you have to show them. This is called empathy. Anxiety, the word anxiety means they are tired, and when they are tired, people, they feel anxious. So this anxiety, and it's uneasy feeling. So when they come to your clinic, when they come to the hospital, of course, as I said, they are not really enjoying this. And there is a very important word here, it's rapport. Of course, it's written R-A-P-P-O-R-T, but we don't say rapport, it's rapport. Rapport is to start a communication, a nice communication with the patient. For example, how are you today? How is everything with you? If you know him, he has children. How are the children? Are they doing well in the school? So we start this. Of course, in our communities, we do this, but not too much, but to enable the patient to become familiar with you and to open his heart, to open his mind, to communicate and to help you, to help him, to help you to see the disease, to see the symptoms, and to diagnose correctly. So today we are going to deal with these issues. And as I said, they are extremely important. Being a doctor doesn't mean only having knowledge about medicine. You are dealing with human beings, and these human beings are really, sometimes they come desperate, they're devastated, maybe they have cancer, they have serious diseases. So you have to show them empathy. You have to sympathize with them. You have to, establish rapport with them. That means to have a good relationship with them. Now let's listen to the doctor. She's going to talk about these points, and then we are going to do some exercises. Listen, please.
Unit 3, Communicating with Patients. Exercise 5, page 9. 2. All staff. Subject: Communicating with patients. Clear communication is vital to providing the best care possible. However, recently we have not been getting all the information we need. If you believe you are not getting adequate information from a patient, remember some of the possible causes of miscommunication. Poor health literacy. Uninformed patients may not understand important terms. Negative preconceptions. Patients may not trust medical professionals. They may experience anxiety when forced to interact with them. Cultural differences. Different cultures may have different approaches to dealing with illness and health care. If you recognize any of these issues, a few simple steps can be all that is required to improve communication. Establish a good rapport with the patient. Patients heal better in a therapeutic environment. Show empathy and understanding at all times. Be aware of how your verbal and non-verbal cues are affecting the interaction. Avoid using jargon as much as possible. This may confuse or intimidate the patient. Ask open-ended questions to signal to patients that you care about their input. Remember, everyone shares the responsibility of effective communication with patients. The more information we can give and receive, the better care we can provide. Okay, as you can see here, we have some instructions with the bullet points. We have to avoid miscommunication, and we have to show some empathy with the patients. Of course, there are some cultural differences. That means you might face patients from other societies, from other cultures. They are not maybe Libyans, they are not even Arabs, okay? Or maybe you are working in a cosmopolitan country. Cosmopolitan means you work in the UK or in the US, where different, cultures and nations or people from different origins, they live in one place. So you have to have cultural awareness. You have to be careful when you talk to them. Also, she said, avoid using jargon, the word jargon, J-A-R-G-O-N. Jargon means the language of medicine. So we don't say hypotension, we don't say hypoglycemia. So you can say, instead of saying hypoglycemia, you can say blood or lowering blood sugar or a low blood sugar. So don't say these complicated vocabulary in front of the patient, because they might think you are using this to confuse them, or there is something dangerous, something very serious, and you don't want them to know. So we don't say cardio diseases. So don't say cardio. So say heart diseases. So if it's easier for them to say to understand. Okay, so to understand the language, make your language as simple as possible to keep communication. Let's listen again, then answer the questions related to this passage. Unit 3, Communicating with Patients. Exercise 5, page 9. 2. All staff. Subject: Communicating with patients. Clear communication is vital to providing the best care possible. However, recently we have not been getting all the information we need. If you believe you are not getting adequate information from a patient, remember some of the possible causes of miscommunication. Poor health literacy. Uninformed patients may not understand important terms. Negative preconceptions. Patients may not trust medical professionals. They may experience anxiety when forced to interact with them. Cultural differences.
Different cultures may have different approaches to dealing with illness and healthcare. If you recognize any of these issues, a few simple steps can be all that is required to improve communication. Establish a good rapport with the patient. Patients heal better in a therapeutic environment. Show empathy and understanding at all times. Be aware of how your verbal and non-verbal cues are affecting the interaction. Avoid using jargon as much as possible. This may confuse or intimidate the patient. Ask open-ended questions to signal to patients that you care about their input. Remember, everyone shares the responsibility of effective communication with patients. The more information we can give and receive, the better care we can provide. Yes, of course. So this is extremely important. So we say the more information we can give and receive, so the more information you give and the more information you receive, that makes the better of you, or the better care you can provide. Okay, now we have some questions about this topic. What are some possible causes of miscommunication with patients? So look at question number 1 here, please. Here, what are some of the possible causes, not one cause, of miscommunication with patients? Of course, you have to talk about this. So Rasha, can you tell us some of the these issues or these causes? If you can talk, or if you can answer this question, some of the causes. She talked about some of the causes. For example, poor health, we say, or literacy. That means when health literacy, that means they don't know much about the health and the issues related to health. Number 2, they have anxiety because they are afraid. They are really worried about their condition, their health condition. So they are sometimes they are anxious, or they have some the feeling of anxiety. And finally, the cultural differences make also some of the problems. So for example, you deal, as I said, with different ethnics, people who are from different parts of the world. Maybe they are Muslims, non-Muslims, from other religions. So you have to have this, we say, multicultural issues to deal successfully, not only as a physician, but as also as a person, as a human being. The second question is, how can medical professionals improve communication with patients? So we said that if you look at the here, you can establish, as we said, you can establish communication with the you can build a rapport, or we don't say a rapport, as I said, it's not a rapport, it's a rapport. So rapport means to have very nice, and you can be very friendly with them. You can ask them about their family, about their job, or about their day, okay, about their health in general, things they like to do, just for 1 or 2 minutes. Then you can keep this communication. Then you can go to ask about the things of the diseases, or to ask about the symptoms. Also, you have to have a very good verbal interaction. That means body language. You have to show them that you are happy talking to them. You have to be like what I'm doing now. I'm smiling, so I have to show you that I'm happy dealing and teaching with you. So you don't just like that. So this is not an issue to show students, or to show how about the impatient people. Finally, to have empathy with them. So you have to sympathize and to show some empathy, because they are human beings at the end. Yes, they are sick. This is your job. It's a job to be a physician. But again, remember, we are human beings, and we have to show some empathy to others.
Okay, now we have we have some questions related to the topic. As usual, we answer the questions in here. Let me clear the, yes. So now we have two questions. Sorry, three questions. Read the memo again in front of you. You have the memo or the memorandum, al-mudakkara. And what is the main idea of the article? Question 2. Which of the following is not a cause of miscommunication? And number 3, what is an appropriate way to improve communication with patients? So question 1, yes. Yes. Do you have any answers? Or can you give me an answer, please? Number 1, what do you think is your answer? What is the main idea of the article? Is it A, medical professionals must learn to trust patients? Did she talk about trust? Number B, there are easy ways to improve communication with patients. And number C, verbal and non-verbal communication are equally important. Or number D, poor communication with patients can lead to life-threatening risks. Okay, very good. Yes, Rasha, that's really good. Yes, it is number B. Good. So this is B. 2, which of the following is not a cause of miscommunication? Asking too many open-ended questions, low levels of health education, diverse cultural beliefs, mistrust of medical personnel. Personnel means the doctors and the nurses. Which of the following is not a cause of miscommunication? So what's the answer? So we say the answer is A, asking too many open-ended questions. 3, what is an appropriate way to improve communication with patients? What is one of the appropriate ways to, to improve communication with patients? Use a lot of technical words, avoid becoming too friendly, limit non-verbal communication, or show proper empathy to patients. So which one? It is appropriate means good way to improve. So the answer is D, show proper empathy to, yes. Not, we don't use technical words. Technical words means jargon. Jargon معناها اللغة الطبية، لغة المصطلحات. Don't use a lot of jargon. Avoid becoming too friendly, of course, and limit non-verbal communication, no. So show proper empathy. Now we have some definitions of the vocabulary. And as I said, the definitions of vocabulary, you find them in the glossary. يعني في الجلوسري في نهاية الكتاب. We have these definitions and you can have a look and try to control, to have a good control on them. Okay, now let's finish the vocabulary. We have here, match the words 1 to 6 with definitions A to F. So we have verbal, therapeutic, open-ended question, rapport, anxiety, and non-verbal. So number one, verbal.
The answer is E. So it means spoken. E. Therapeutic is F, helping someone to heal or feel relaxed. So this is F. Open-ended question. Open-ended question is number C. An inquiry that requires an answer longer than a one-word response. Then number 4, rapport is A feeling of understanding and a connection between two people. Anxiety, number 5, is B. Anxiety is B, is feeling of nervousness and worry. Non-verbal, the opposite of verbal, non-verbal, it's the opposite here. Opposite of verbal is number D. It means communication without use of spoken language. Okay, so these are the 6 words or six vocabulary. So we say verbal, therapeutic, open-ended question, rapport, anxiety, and non-verbal. Okay, now we move to the other part, the other next page, page number 9. Read the sentence pair. Choose where the words best fit the blanks. So we have here some vocabulary. We have jargon and empathy. Number A, using too much can confuse patients. So using what? Using too much jargon or using too much empathy? What do you think? Yes? Using too much, we say jargon. Empathy? No, it's jargon. Confuse. يسبب الربكة. Language معناها لغة المصطلحات. So if you use too much jargon, that means you use the medical language, too much medical language. This is not a good thing. So we have here, we say jargon. Two, show empathy to your patients without sounding fake. So show empathy. So you show them real empathy, feelings, real feelings, not faking. You are not faking. You are not lying. You don't have to lie or fake. Just to show empathy, you have to give real feelings. So don't fake your feelings. Don't lie to people. Okay. Then number 2, we have health literacy and miscommunication. So number 1, you must speak clearly to avoid a miscommunication. Very good. So miscommunication. And the health literacy level of many patients is too low. Health literacy. Okay. Number 3, cultural differences and preconceptions. So cultural differences and preconceptions you must be aware of that can lead to misunderstanding. Aware of what? Cultural differences or the preconceptions? Cultural differences, very good. Never let
miscommunication shape how you treat patients. Sorry, I said preconceptions, conceptions. Don't never let preconceptions shape how you treat a patient. الافتراضات المسبقة. Don't ever use this. أن تفترض شيء. Okay, so we have to make sure that we listen carefully and diagnose the disease or the symptoms. We have to see them clearly, and then we build up our decision. So no preconceptions. Okay, so that's one of the negative issue of the relationship between patients and doctors. Now we are going to listen to the second record. We have 2 records today as usual. Now we are going to listen to a conversation between a patient, between a doctor and a nurse. So the nurse is asking the doctor, he is asking her about some issues. So before you listen, please read these questions for true and false. The patient lied about his medical history. The patient may not understand certain jargon. The man here is the nurse. He is a nurse. He, not she. The nurse tried to engage the patient in casual conversation. So I want you now to read the questions again. The patient lied about his medical history. Did he lie? The patient may not understand certain jargon. Is that true or false? And finally, the man means the nurse. He is the nurse talking to the doctor. The man tried to engage the patient in casual. Casual conversation means friend to friend. When we have casual, that means you and your friends. So this is called a casual conversation, not professional. So now let's see if these 3 things true or false. Let's watch. Let's listen. Exercises 6 and 7, page 9. Dr. Fox, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use a lot of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, that term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Okay, listen again. Listen again. Exercises 6 and 7, page 9. Dr. Fox, do you have a minute? Sure. What is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use a lot of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have.
Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, that term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Okay. For number 1, yes, number 1 is false. Very good. So the patient didn't lie, actually, but he didn't understand. So this is F, false. Number 2, the patient may not understand certain jargon. May not understand. Yes, this is true. Very good. And the man, of course, the nurse here, tried to engage the patient in casual conversation. Did he? No, he didn't. He didn't. It's false. Not true. No. He actually, yes. So he didn't. He wasn't friendly. And the doctor, if you listen to her, she said you have to establish a rapport. That means, how are you today? How's everything? How's the family? Yes, she asked him, but he didn't. He said I was little bit. He was very formal with him. Okay. Now we are going to listen again to the conversation and finish the missing words. So we have here some gaps. Yeah, listen again, and we have to complete the conversation in front of us. Listen again, please. Exercises 6 and 7, page 9. Dr. Fox, do you have a minute? Sure, what is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Did you use a lot of jargon? In my experience, that makes things worse. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. See, that term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Exercises 6 and 7. Okay, so number 1. Just be anxious. Okay, let's listen to it. Page 9. Dr. Fox, do you have a minute? Sure, what is it about? It's about a patient. I'm having trouble communicating with him. What do you mean? Well, he's complaining of constant nausea. I asked about his medical history, but he didn't say much. Is it just a miscommunication? Maybe he doesn't know what you're asking for. It's possible, but I can't tell because he's barely speaking to me. He might just be anxious. It can be scary to feel terrible but not know why. Yeah, he does seem pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Okay, yeah, he does seem pretty nervous. Pretty means very. Pretty nervous. In fact, I noted that as an additional symptom. Okay. Did you use a lot of jargon? In my experience, that makes things worse.
Did you use lots of jargon? And I said jargon means jargon is the medical technical language. So don't use lots of jargon words. Then number 4. I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. Yes, I might have. Since he has nausea and anxiety, I asked him if he has a history of hypoglycemia. So hypoglycemia is a jargon word. So this is difficult. So this is not a good thing to use with a patient. See, that term may not mean much to him. Try low blood sugar instead. So see, that term may not mean much to him. Much to him. Try low blood sugar instead. So she is asking him to use simple language. Good point. Also, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Oh, I didn't really do that. I just jumped in with my questions. It's important. It really helps the patient relax. Okay. So number 6, make sure to establish a rapport, even just by asking about his day. Okay, now we have finished with this topic today. It is one of the with the issues that which of course all doctors, all physicians like you, inshallah, in the future, you should deal accordingly with this issue correctly. Don't use, of course, complicated language. Try to be friendly with the patient. Try to establish communication and to be aware of multicultural differences. That means the cultural differences. You are a Muslim, you are an Arab, for example. But sometimes you have non-Arabs. We have from different, cultures, from different other countries. They don't even speak Arabic. So this way, or even English, no Arabic, nothing. So you have to know how to use your body language, verbal language, show your empathy, show them some empathy, try to establish a relationship. Yes. Okay, now we have the second part. No, I haven't finished yet. This is just part 1. Now we have to go to grammar. Yes, we have now the second part today. It is the grammar book. Okay, yes, well, the best is yet to come, they say. The best is yet to come. Now let us go. Okay. So now we have today the second or the fourth
lesson of grammar from the grammar book, Unit 4. Today we are going to finish our class last time. One of the most important, we say, topics in English language is actually how to talk about things that they are normally happening in our lives, especially everyday situations. One of the most important things to talk about, we have three things. We have present and past and future. But for present and past, we have present perfect and past simple. So that's a very, very important thing. Why these two things come together? Last time we talked about في الحصة الماضية we talked about to talk like this without a mic. Last time we said that the present perfect, we don't have present perfect in Arabic. لا يوجد شيء اسمه مضارع تام في اللغة العربية. We have فعل ماضي, فعل مضارع وفعل أمر. These are the three things in Arabic. But in English, we have different tenses. Present perfect means something happened, finished, but short time ago. So it hasn't finished long time ago, but it finished shortly. So today, and this links the past with the present. So the past, we talked about the past last time. We said past, something happened in a fixed time or at a fixed point. Something happened. Let's say I saw Ali last week. I went to the mosque last Friday. For last week, last Friday, 2 years ago, 5 hours ago, okay, 20 days ago, last month. These are fixed points in the past. لما يكون هناك شيء محدد تحديد, we use past simple. Today we are going to deal with the present perfect from a different perspective. هناخذوه من منظور آخر بمعاني أخرى. For example, look at sentence number 1 or number A. We use the present perfect when we talk about something that happened in a period of time up to the present. So something happened up to the present, يعني انتهى قبل شوية, انتهى short time ago. We use past simple to talk about something that happened at a particular finished time. So here we say particular finished time. So this is the past simple. For present perfect, no, a period of time up to the present, إلى الوقت الحاضر. For example, science has made many major advances in this century. So we say العلم, نتكلم عن العلم بصورة عامة. Science has made many major advances, many major discoveries. العلم قدم أشياء كثيرة, اكتشف أشياء كبيرة. Why? Because this happened and is still happening to the recent days. ممكن لحد أمس اكتشفوا شيء أو لحد قبل ساعات تم إعلان شيء معين. Has made, has done. ليش؟ لأنه نغطي المساحة من الماضي إلى حد لحظات سابقة عن الآن. أوكي، شوفوا الجملة التي بعدها. Scientists made ماضي بسيط some fundamental discoveries in the 18th century. إذن هنا نقطة محددة, هذه fixed point in the past. فال 18th century, القرن الثامن عشر, نقطة محددة في الماضي. So we say scientists made some fundamental discoveries in the 18th century. إذا العلماء قاموا باكتشافات رائعة, اكتشافات مهمة, اكتشافات يعني رهيبة في القرن الثامن عشر. But 18th century is a fixed point. باعتبارها fixed point معناها وقعت وانتهت في ذلك الوقت. فإذا we use past simple. He puts to good use things that other people have thrown away. هناك أشخاص اللي هم they collect things, يجمعون أشياء,
He puts to good use things that other people have thrown away. هذا الشخص ميزته he puts to good things، يعني ناس يرمون الأشياء في الأشياء المستعملة أو يستغنون عنها، هو يأخذها ويستعملها في حاجات مفيدة. معناها كل ما يرمون حاجة هو يأخذها ويستعملها في حاجات مفيدة. معناها قاعد مستمر، لسه مستمر في هذه العادة. كل ما يرمون حاجة هو يستعملها في حاجة مفيدة. إذا الحادث الشيء لم يتوقف في نقطة معينة، بل مستمر في الحدود الماضي ولحد الآن. أوكي، إذا حنجي. Okay, just a minute. Now we have this one here. When I threw away most of my old books when I moved house. إذن هنا يتكلم عن نقطة محددة، fixed time, fixed. I threw away most of my books. رميت أكثر كتبي old books، الكتب القديمة طبعا. When I moved house، عندما انتقلت من منزل لآخر. طبعا الكتب لا ترمى لا تلقى، لكن هذا ما أعرف شنو اللي صار له، يعني كيف واحد يتخلص من الكتب. Anyway, so I threw away most of my old books when I moved house. Maybe he doesn't have a space، ما عنده مكان يضعه. When we report that someone has recently invented, produced, discovered, or written something, we use present perfect. إذن هذه حتستخدموا المضارع التام مع الساينس أكثر شيء في اختصاصكم الطبي. أنتم في العلوم الطبية أو في دراستكم للطب، عندما يجيكم مصدر أو مرجع أو مجلة طبية أو نشرة طبية، حتلقون الكتابة أكثر شيء في المضارع التام، لأنه تم اكتشافه، تم تقديمه منذ فترة قصيرة، أو هناك بحث مستمر وانتهى قبل مدة قصيرة. إذن يربط الماضي بالحاضر. هذا معناه حداثة الشيء، لسه يعني جديد قاعد شغالين عليه. So we use it. When we talk about something that was invented، اخترع، in the more distant past, we use the past simple. شوفوا هذه الجمل. Scientists have discovered that. طبعا هذه scientists ناقصة اس لأنه لازم تكون جمع. Scientists have discovered that all over the world millions of frogs and toads are dying. إذا العلماء حول العالم اكتشفوا أنه ملايين من الضفادع وصغار الضفادع تموت. إذا have discovered معناها منذ فترة قصيرة، أو الاكتشاف لم يمضي عليه فترة طويلة، ولهذا لغة علم. It is often said that Hernan Cortés discovered Mexico in 1519. القائد هرنان كورتيز اكتشف، اللي هو الإسباني طبعا، اكتشف المكسيك في عام 1519، يعني في القرن السادس عشر. فهذه 1519 هذه سنة، هذه year سنة، معناها fixed time. ما زال fixed حنستخدم discovered، مش have discovered، لا، لأنه اكتشفها وانتهى الكلام من القرن السادس عشر، يعني من 500 سنة تقريبا أو أكثر من 500 سنة. Two school children have invented a device for moving large objects up flights of stairs. إذن two school children have invented، اخترعوا، هذا الاختراع لسه جديد قاعد new. A device، اخترعوا جهاز moving large objects up flights of stairs، يعني كيف يرفعون هذه الأشياء الثقيلة على الدروج أو على السلم. الدروج طبعا stairs من يعني في الطابق الأول، الطابق الثاني، الطابق الثالث. So they have invented، اخترعوا، معنى لسه الاختراع جديد ولا يوجد fixed time، يعني لا يوجد fixed time هنا، فنستعمل present perfect. Chinese craftsmen، الحرفيون الصينيين أو الصينيون، invented، اخترعوا، هنا في الماضي البسيط. لماذا؟ both paper and printing. الحرفيين أو الحرفيون الصينيون اخترعوا
الورق اللي احنا نكتب عليه الآن، والطباعة بشكلها البدائي ثم تطورت. طبعا كاختراع هنا وورق وطباعة معناها يتكلم هنا عن فترة ماضية، وهذا الكلام صحيح ممكن من 1000 سنة أو أكثر اكتشفوا الورق أو اخترعوا الورق الأبيض اللي احنا نكتب عليه الآن. طبعا ليس بهذه الشكل لكن بداياته، ومكائن الطباعة البدائية الأولى. فإذا هنا ماضي بسيط. لماذا؟ لأن يتكلم عن شيء قديم جدا في الماضي. Sometimes it makes very little difference to the main sense of the sentence if we think of something happening in a period of time up to the present or at a particular finished time in the past. إذا عندنا حيكون هناك لازم نربط أو نتخيل هل هو الشيء استمر في الماضي كله وجاء واقترب إلى الوقت الحاضر نستخدم مضارع تام، أم وقع في الماضي البعيد وانتهى ونستخدم ماضي بسيط. هذه حساسية اللغة تنمو عندكم with listening. كل ما تستمعون أكثر، حنجي بعد شوية أين نستمع، حتجدون القواعد الصحيحة مع الاستخدام الصحيح. The research، شوفوا هذه الجملة، is now complete. البحث اكتمل. And the experiments was a success. إذن هنا البحث انتهى والتجربة كانت a success، ناجحة. أوكي، لكن ممكن تقولون the experiment has been a success معناها منذ أن نجحت ولحد الآن لم يأتي شيء جديد آخر. يعني عندنا هنا حسب المعنى. إذا قلنا انتهى البحث ونجحت التجربة كحدث وقع وانتهى وانتهينا في الماضي، نستخدم ماضي بسيط. The research is complete and the experiment was a success. إذن هنا وقع التجربة، عملناها ونجحت وانتهينا. لا، أريد أعطي معنى أنه التجربة نجحت لكن تأثيرها لسه الناس تتكلم عليه، لسه العلماء يتكلمون عن هذه التجربة مثلا. صح هي انتهت لكن لسه يتكلمون عليها. إذن هنا لازم نستخدم مضارع تام، حنقول and the experiment has been a success. إذن هنا الذي يستمع لك معناها هذه تجربة رائعة كبيرة اللي لحد الآن يتكلم عليها الناس أو العلماء ويشيرون إليها. لأن هناك تجارب مثلا قديمة وقعت وانتهت وخلص، يعني أشياء بدائية مثلا استخدام العلماء في البدايات يعني. أما هناك تجارب مثلا من شهرين أو 3 أو سنة وقعت لكن لحد الآن لم يأتي شيء جديد آخر، فالناس لسه يتكلمون عليه. فإذا ربط الماضي مع المضارع. أوكي. Does it concern you that you failed the test؟ هنا السؤال، واحد دخل الاختبار ولم ينجح مع الأسف، فالثاني يسأله Does it concern you؟ يعني أنت مهتم that you failed the test؟ يعني هل أنت مهتم أنه فشلت في الاختبار؟ لما يقول له failed معناها وقع الاختبار وانتهى، لكن مرات لا. Does it concern you that you have failed؟ You have failed معناها لما نقول له you failed معناها رسم في الاختبار، لم ينجح في الاختبار وانتهى الموضوع، لم يعد يفكر فيه. Does it concern you؟ حنقول له no it doesn't، لا ما يهمني. لكن does it concern you that you have failed؟ انه اعرف انه هو صح الاختبار الى شهر مثلا لكن لسه شايل في قلبه، لسه متاثر من عدم النجاح، فنقول له you have failed. Does it concern you؟ You have failed the exam or the test؟ حيقول لك yes it does، يعني اي نعم، اي والله لحد الان واجعتني. اذا الى حد الان واجعتني، الحدث وقع لكن تاثيره باقي، فحنستعمل مضارع تام. لاحظوا التكرار يا شباب، انه انا اكرر بهذه الصيغه باعتبار انه الجرامر you have to understand the language. القواعد ثابته لا تتغير لكن اللغه هي التي يجب ان تفهم. I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash. شخص مثلا معروف أو نجم أو كذا، أقول yes I know، نعرفه.
I'm sure I read. أنا read مش read، تقرأ read كأنه اللون الأحمر. لما تقول read كأنه read اللي هو مش read. I'm sure I read somewhere that he died in a plane crash. أنا متأكد أني قرأت في مكان ما أنه توفي في حادث طائرة. لما نقول هنا read قرأت بالماضي البعيد وانتهى الموضوع، لا يهمني. لكن لما تقول I'm sure I have read معناته تأكد لي أنه قرأت أنه توفى في حادث طائرة، وأنه القراءة لم تكن بعيدة، يعني لسه تتذكر أنت أنه هذا الشيء قرأته مر عليك، الحدث وقع لكن لسه تتذكره، لسه موجود في ذاكرتك. إذا ربطنا الماضي مع المضارع. إذا عندما نريد تأكيد شيء نستخدم مضارع تام، وعندما نتكلم عن شيء بشكل عمومي وقع وانتهى نستخدم ماضي بسيط. هكذا اللغة. This is language. We use it accordingly with our needs. شنو الحاجة اللي أريد أوصلها لك؟ إنه قرأت خبر إنه مات في تحطم طائرة وانتهى. I read somewhere. قرأت في مكان ما، مجلة، على الفيسبوك، على الكذا. I read it يعني مرت علي. But I have read it. I have read somewhere that he died in a plane crash. لا، هنا أنا أكد لك إنه أنا متأكد وأنه قرأتها صح، لكن لم أنسى، لسه تأثير الخبر عندي موجود عليه. مثل مسألة الامتحان. طبعا نصيحتي لكم take an example، خذوا مثال واحد وحفظوا هذا المثال من أجل تقيسون عليه. مثلا مسألة الامتحان، مثلا واحد نجح، لا في الامتحان لسه الامتحان سيأتي على شكل خيارات، لكن الجملة ستكون مكتوبة أمامكم، وهناك فعل مضارع مثلا ومضارع تام ومضارع مستمر، ستختارون واحد منهم صحيح وفق سياق الجملة. فالذي تفهموه هنا في هذا السياق، في هذا الشرح is very important. هذا هو المهم جدا هنا. هذا هو الشرح الذي يجب أن تفهموه كويس، ومهما كانت الجملة لن تخرج من هذا الشرح، يعني لن يأتي شيء من قواعد خارجية أو no the same ideas، نفس الأفكار. فإذا واحد سألك شنو صار بعدك تفكر في الامتحان العام الماضي، لا خلاص يعني إن شاء الله ودخلت مرة ثانية ونجحنا وانتهى الموضوع. بعدك تفكر في امتحان ثاني، والله صح إلى سنة لكن واجعني. فما أقول واجعني هنا معناه يقول له I haven't passed. I'm really sorry that I haven't passed the exam. يعني I haven't passed، لم أنجح، واجعني رغم أنه له فترة. ليش؟ تعطيني انطباع أنه أنت من الماضي ولحد الآن الموضوع مؤثر عليك. أوكي؟ بعدين تقول I'm sorry I didn't pass the exam، خلاص انتهى. didn't pass. لما تقولي didn't في الماضي معناها انتهى الحدث بالنسبة لك وأنت الآن في مرحلة أخرى. لكن مرات في حياتنا تحصل أشياء، تحصل وتحدث لكن we still feel them، لسه تؤثر علينا أو لسه إحنا نهتم بها. هذه الأشياء كلها هذه لن مش بهذا الشكل. هذه الجمل التي أمامك الآن هل هي واضحة أم لا؟ هذه الجمل الآن اللي في الشاشة، هل الفرق ما بين الفيكست تايم الوقت المحدد والمضارع التام؟ الوقت المحدد معناها past الماضي البسيط، والذي وقع وتأثيره لسه موجود مضارع تام. هل هذا واضح الفكرة ولا لا؟ just like that. هذه هي الفكرة، لا يوجد أكثر ولا أقل. أوكي، ننتقل إلى التي بعدها وحنحل تمارين بعد شوية وحتشوفوها بهذا الشكل. أوكي. We use في B اوكي، حنجي الى نمبر سي. خلينا من نمبر بي نجي الى سي. نجي سوري الى بي. We can use either present perfect or the past simple to talk about
repeated actions عندما يتكرر الحدث. If we use the present perfect, we often suggest that the action or event might happen again. فلاحظوا هنا حنستخدم هنا عندما الأحداث تتكرر repeated actions، عندما الحدث احتمال يتكرر، يعني هو وقع لكن في احتمالية أن يقع مرة ثانية، معناه قريب من عندنا، فحنستخدم مضارع تام. إذا وقع الحدث وانتهى يعتبر ماضي بسيط. مثلا Thompson has made 13 films and I think her latest is the best. So Thompson إذن هناك مخرجة أو ممثلة اسمها تومسون has made أي مثلت 13 films and I think her latest is the best. إذن هنا has made معناها مثلت 13 فيلم وآخر واحد أحسن واحد. فشنو معناها؟ معناها احتمال حتستمر باعتبارها ناجحة ما شاء الله وأفلامها ماشية، فأكيد بعد الفيلم 13 حيجي فيلم 14. فهنا نتنبأ أو نتوقع أنه حيتكرر النجاح. شوفوا الثانية. Thompson made 13 films before she was tragically killed in a car accident. إذا نتكلم عن ممثلة مثلت made مش has made مثلت فقط في الماضي. لماذا؟ Before she was tragically killed in a car accident. مثلت 13 فيلم ثم مع الأسف ماتت في حادث سيارة. إذا هل هناك إمكانية أنه تمثل بعد ما ماتت؟ لا. فإذا هنا توقف الأكشن، هنا هنقول stopped، توقف في الماضي. أما الأولى لا، going on لسه مستمر. فإذا عندنا احتمالية، والله شوفوا هذا الرجل فتح سلسلة من المطاعم ناجحة، فتح الفرع الأول والثاني والثالث والرابع وكل الفروع ناجحة. إذا شنو نتوقع؟ 4 فروع ناجحة، سيفتح الخامس. إذا نقول he has opened 4 branches of his successful restaurant. He has opened the 4th branch، أي افتتح الفرع الرابع. He has opened. ليش؟ لأنه الأول نجح والثاني نجح والثالث نجح والرابع فتحها، فنتوقع أكيد بعد فترة سنة 6 أشهر حيفتح الفرع الخامس. إذا yes. لكن نقول he opened 4 branches before he lost business. هو فتح 4 فروع بعدين خسر فلوسه. إذا فتح 4 فروع وخسر. شنو معناها خسر؟ حيجي يفتح الخامس؟ لا، خلاص توقف انتهت. إذا he opened 4 branches of his restaurant, then he lost business. ثم خسر فلوسه. شوف حصل له مشكلة ولا كذا. إذا انتهى مشروعه. إذا انتهى stopped توقف، حيكون ماضي بسيط. لا، أمل أن يتجدد يتكرر مضارع تام. Lee has represented his country on many occasions. إذا Lee هنا رياضي هو has presented مثل بلده on many occasions and hopes to go to compete in the next Olympics. إذا هذا Lee رياضي لامع، رياضي مشهور، رياضي ما شاء الله بطل، مثل بلده أو بلاده في عديد من المناسبات الرياضية. and hopes ويأمل to go on to compete ويأمل أن يتنافس in the next Olympics، يعني يأمل عنده أمل أن يمشي وينافس في الأولمبياد الجاية. طبعا كل 4 سنوات عندنا Olympic Games، يعني كملت الآن في طوكيو، لسه 4 سنوات ثانية راح تكون في باريس. يعني هو ناجح بهذه كلها وعنده هدف أن يشترك في أولمبياد باريس. إذا ما زال لم ينتهي الحدث فحنقول has represented، مثل بلده، وأكيد لما تجي بطولة راح يمثل وتجي بطولة وراح يمثل. لم يتوقف going on مستمر.
في الحركة. شوفوا الجملة التي بعدها. Lee represented his country on many occasions but was forced to retire after an injury. إذن لي المسكين represented هنا ماضي past، ماضي بسيط. لماذا ماضي بسيط؟ his country on many occasions، مثل بلده وحصل ميداليات أكيد في عدة مناسبات. but he was forced to retire، أجبر على التقاعد after an injury، بعد ما أصيب. معناها صاحبنا انكسرت رجله، انكسرت ايده، حصل له حادث، الله اعلم هو شنو الرياضه، ما نعرف شنو الرياضه، لكن اصيب، وهذه الاصابه اجبرته على التوقف، معناها stopped، معناها stopped، ما زال توقف. اذا الفعل حيكون ماضي لانه توقف، لم يعد يمثل بلده في اي بطوله. صحيح في الماضي كان بطل لكن not anymore، خلاص انتهى. لكن الجملة التي قبلها لا. Lee has represented his country on many occasions and hopes to go on to compete in the next Olympics. هنا فاز هو في عدة مباريات ويطمح في المشاركة في الأولمبياد، يعني لسه الأولمبياد قلنا كل 4 سنوات، معناه عنده هدف لسه مستمر لم ينتهي. احنا نقول going on، قاعد مستمر كما كتبت على الشاشة. إذن حيكون مضارع تام. هناك مرات اللي نتكلم عن states، النوع اللي في C، ننتقل إلى C. states اللي هي الحالة الشعورية. مثلا we use the present perfect to talk about a state that existed in the past and still exists now. state معناها شعورك. ما هو شعورك؟ مثلا I have known him most of my working life. يعني مثلا يسألوك على طالبة معاكم أو طالبة معك تقرأ معك أو معك في الكلية أو صديق أو طالب يدرس معك في القسم. Do you know Ali? Yes, I have known him most of my study life. إذن or studying life، أنا أعرفه طول فترة دراستي، معناه أنت لسه you are still studying، you are still working. أنا عرفته طول فترة عملي، معناه لسه تعمل أنت من الماضي ولحد الآن، إنه هذا الشخص معك. شوف الفعل I knew him في الماضي بس when we were both working in Rome. عرفته لما كنت نشتغل مثلا في الزاوية، كنت نشتغل في مستشفى طرابلس، معناها أنت لم تعد تشتغل في مستشفى طرابلس، لكن I knew him when we were both working in we say in the central hospital، في المستشفى المركزي. إذن not anymore، إذا وقع الحدث وانتهى، هذه ببساطة خلاصة الموضوع، نستخدم ماضي بسيط. وقع الحدث ولسه تأثيره موجود أو هناك احتمال أن يستمر، نستخدم مضارع تام. إذا المضارع التام الطول الزمني أكبر من الماضي البسيط، لأنه يستمر من الماضي وإلى حد الآن ويربط الماضي مع المضارع. أما الماضي البسيط لا، وقع في نقطة ما وانتهى وانتهينا. Okay, I have belonged to the tennis club since we moved here. I have belonged. أنا مسجل، أنا انتميت إلى نادي التنس منذ أن انتقلنا لهذا المكان. ممكن واحد انتقل أو سافر لمدينة واشترك في نادي كرة، نادي تنس، نادي دراجات، المهم اشترك. شنو معناه؟ We still belong to it. We have belonged، معناه احنا لسه اشتراكنا موجود، لسه أنا عايش المدينة، لسه قاعد أمشي لهذا النادي. اللي بعدها we belong to the tennis club in the village we used to live in. we belonged، إذن أنا اشتركت في النادي في القرية we used to live in التي كنا نعيش فيها. كنا نعيش فيها معناها not anymore، لم نعد نعيش فيها بعد الآن. إذا انتهى الزمان وانتهت وخلص we belonged to the tennis club، يعني كنت عضو سابق بهذا الشكل. فإذا مرات يطلع لاعب كرة قديم عمره مثلا 50 60 سنة 70 سنة يتكلم، مثلا بيليه مشهور، لاعب كرة مشهور، حيقول لك
I played with Brazil, okay, in the 1960s. I represented Brazil in the 1960s and 70s. أنا مثلت البرازيل في الستينات والسبعينات. ليش يقول لك I presented, I played في الماضي باعتبار الحدث وقع وانتهى. Okay? Yes, Messi, very good. Messi we say, I used to play with Barcelona. I played with Barcelona. معناها ميسي خلاص طلع من برشلونة، انتهت حقبة برشلونة، انتهت. إذا هناك ماضي وقع وانتهى. أوكي، لكن يجي لاعب آخر ما أعرف منه، ذكرونا باسم واحد من اللاعبين لسه موجود في برشلونة من الماضي ولحد الآن مثلا. I don't know them، لا أعرفهم أنا، لكن ما أحب أخطأ. لكن إذا كان لاعب مثلا I don't know، لا أعرفهم، لست جيدا. I'm really not really good with football players. I don't know، ما أعرف. هل بيكي لسه؟ بيكي مثلا نقول بيكي I don't know، ممكن أنا، لكن أعتقد إنه بيكي هذا الطويل إنه still. So بيكي I have played with Barcelona since مثلا 2010، منذ العام 2010 مثلا. معناها من العام 2010 I have played مستمر لحد الآن. أوكي good. الجزء الأخير الذي راح يكون فيه ال present perfect يستخدم هو with news. ولهذا نصيحتي لكم you have to watch news، يعني على الأقل كيف تطلعون على الأخبار. هنا مثلا the film star Jim Cooper has died of cancer. He was 68 and lived in Texas. ولهذا أول ما يبدأون في الأخبار عادة في الأخبار يبدأون الخبر في المضارع التام باعتبار أنه الحدث كيف وقع. The film star Jim Cooper has died of cancer. توفي لأنه خبر عاجل، خبر لسه طازة، خبر لسه وقع وتأثيره لسه موجود. The US space shuttle Atlantis has returned safely to Earth. It landed in Florida this morning. إذن مكوك الفضاء أطلانتس has returned safely. وصل بسلامة إلى الأرض. And it landed in Florida this morning. وحط في فلوريدا. حط انتهى وقع. لكن has returned هذه العودة لها تأثير إنه شيء كبير، إنه راح إلى الفضاء ورجع سالما. A teacher from Oslo has become the first woman to cross the Atlantic alone. إذن هناك معلمة من أوسلو has become أصبحت أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي. It took her 42 days to make the crossing with her dog team. إذن هي أخذت من عندها 42 يوم. It took her ماضي بسيط 42 يوم هي وفريق حشاكم الكلاب مع dog team، معها فريق يعني كلابها ممكن، فأخذتها لوحدها هي وكلابها عبروا المحيط الأطلسي. إذن هنا yes has become. لماذا هنا؟ لأنه خبر كيف وصل، فالجزء الأول مضارع تام والجزء الثاني ماضي بسيط. هذه فقط بعض الأشياء اللي حبيت أشاركها معكم. Now we have some exercises. راح نحل بعض التمارين وحنتعرف على حلها وهي بسيطة ليست صعبة. This is a good practice for you for your language. Now let's go through these exercises لنمشي ونشوف الحل. هنا عندي complete the sentences exercise number 4.1. Complete these sentences with the verb given. Choose the present perfect or past simple. إذن هنا راح نختار ما بين ال present perfect المضارع التام. وشنو قلنا على المضارع التام؟ We said if the action. احنا قلنا if the action happened and its effect is still going on. وقع وتأثيره لسه موجود. Present perfect. Happened, finished, past simple. بس بهذه البساطة. Let's do it. According to yesterday's newspaper, astronomers in Australia
a planet in a galaxy close to our own. According to yesterday's newspapers, إذن يروي أو يأتينا بقصة أو بخبر من الجرائد أمس. Astronomers in Australia, علماء الفلك في أستراليا, a planet in a galaxy, كوكب في مجرة, close to our own, قريبة من مجرتنا. فإذا شنو حيكون الإجابة؟ لا مش discovered، لا لأنه خبر جديد، خبر طازة، كيف طلع في الأخبار؟ إذن حيكون have discovered. العلماء astronomers كيف اكتشفوا؟ لسه الاكتشاف يأخذ صدى في العالم، لم ينتهي. have discovered، لأنه اكتشاف كوكب في مليارات الكواكب. يعني لما يجي عالم يقولوا تم اكتشاف كوكب يشبه كوكب الأرض وفي ماء وفي هواء، ليس خبر بسيط. يعني حيقعد الأخبار تتكلم عليه والعلماء فترة طويلة. يعني هو صح حدث، لكن تأثيره، فهذا الخبر لسه تأثيره. أمس الصحف قالت العلماء في أستراليا، علماء الفلك اكتشفوا. Yes, have discovered ED، لازم موجودة الدي ED هذه، سوري مش واضحة ممكن. ED في الأخير، discovered ED لازم تزيدين هذا عشان الفعل الماضي. Okay. Yes. To help today's customers make a choice. To help today's customers make a choice, a company in New York, a video trolley, a supermarket trolley with a video screen to display advertisements and price information. Then develop. Then to help today's customers make choice, لمساعدة زبائن اليوم للاختيار. A company in New York، شركة في نيويورك، حنقول develop، طورت ماذا؟ فيديو ترولي أي عربة اللي هذه ناخذها في السوبر ماركت ونحط فيها الحاجات، معاها فيديو، جهاز فيديو أو شاشة with video screen to display advertisements، معاها شاشة لوصف الدعايات and price information، وأسعار أو الأشياء. فإذا ماذا تقول هنا؟ هل هذا خبر عادي؟ يعني إنه سوبر ماركت ومعاه عربة، تدفع العربة وتلقى فيها شاشة، هل هذا يعتبر خبر عادي أم خبر؟ فإذا كان خبر عادي وانتهى حنقول developed. لكن لا، إذا كان الخبر مهم ولسه تأثيره حنقول has developed. حسب التقبل has developed. طبعا في أمريكا وفي كذا وفي مثلا هذه السوبر ماركتات الكبيرة التنافس شديد، فلا يعتبر شيء يعني عادي. أوكي طوروه فحنقول developed بس. لكن لما نجي إلى العالم الثاني أو العالم الذي لا يمثل هذه التكنولوجيا، يعتبر حاجة تدفع أنت عربة وفيها شاشة، وين ما تمشي تطلع لك السعر وتطلع لك الكذا، هذه تعتبر حاجة يعني كبيرة، فحنقول has developed. كل واحد حسب المعنى. على العموم لن يأتي مثل هذه الأسئلة في الامتحان. Why? Because in the exam we have one question and one answer. يعني لن أربك الطالب باحتمالين. Never. It's always one correct answer. يعني لا يوجد إجابة ثانية من أجل الابتعاد عن الإرباك، فتكون الإجابة واحدة وواضحة. هذه هي الغرض. الغرض هو عرض المعلومة وليس تصعيب المعلومة أو جعل الأمور غامضة إطلاقا. ليس هذا الغرض من الامتحان، نتكلم عليه إن شاء الله لما يأتي الامتحان. At the start of his career, course 2,
the equaling opening the equaling opening the oceans to explore scientists and leisure divers. Then Cousteau هذا عالم فرنسي كبير عالم بحار invented باعتباره هو متوفي الآن اخترع the aqualung sorry I mispronounced it لم أقرأها بشكل aqualung اللي هي الرئة المائية aqualung. طبعا بعدين صارت إلى الجهاز التنفس الحالي. طبعا قديم الكلام يعني هذا كوستو ممكن مات في الثمانينات أو مات قبل 30 عام. فهو اللي اخترع هذا الجهاز aqualung opening the oceans to explorers scientists and leisure divers. إذا اخترع الرئة. طبعا الآن أصبحت هذا اللي هو القنينة اللي توضع في الظهر الأسطوان توضع في الظهر ويتنفس. فهو اخترع هذا بشكلها البدائي وافتتح خلى البحار عالم البحار شيء يستطيع الناس أن يغوصون ويبحثون ويكتشفون وحتى يستمتعون. Okay, number 4. He proudly told reporters that the company software to prevent the recent increase in computer crime. إذن he proudly told مدير شركة الكمبيوترات مايكروسوفت مثلا بفخر told reporters بفخر he proudly بفخر يعني يفتخر بهذا الاكتشاف that the company أنتجت software to prevent the recent increase in computer crime. إذا ما زال قدم بفخر للصحفيين إنه شركته أنتجت فحنقول the company has produced a software أي قدم شيء كبير اللي هو الاختراقات في الكمبيوترات أو الإجرام أو الهاكرز يعني لتقليل من عمل هاكرز. John Gregg, the comet who called Greg Skygelrup at the beginning of the 20th century discovered. So, إذن John Gregg في بداية القرن العشرين discover الكومت اللي هو المذنب إذن اكتشفه. إذن اكتشاف في بداية القرن العشرين. إذن هنا راح يكون number 5 discover لأنه وقع وانتهى. فهذه discover حنزيدها ED فقط ونضعها هنا فقط بزيادة ED. أوكي. هنجي إلى تمرين بعد ذلك. هنجي إلى تمرين اللي هو أوكي. هنا عندنا تمرين الأخير. This article اللي هو Here are some parts of a newspaper article. Study the underlined verbs. Correct them if necessary. حنصححها إذا كانت غلط. Okay. Yes. حنجي نصححها إذا كان صح حنخلي صح وإذا كان غلط حنتم التصحيح. The new cycle routes have been built and in and around the center of Birmingham, and speed limits have been reduced on selected roads. New cycle routes يتكلمون عن cycle route success in Birmingham. Cycle route اللي هي الطرق المخصصة لراكبي الدراجات. يعني ليس فقط شوارع للسيارات أو للقطارات يعني سكك القطار شوارع للسيارات no routes for
cycles not streets لكن route لأنه هي عبارة عن ممر ضيق جانب الطريق والناس اللي عندها عجلة أو bicycles they can ride their bicycles. فهنا راح نقرأ الخبر وحنضع صح أو صح، يا أما يكون الخبر صحيح كفعل أو نصحح إذا كان خاطئ. Number 1 new cycle routes باعتباره خبر جديد have been built بنيت فهتعتبر صحيحة. Okay and built in and around the center حول ومركز of Birmingham and speed limits ومحددات السرعة وعلامات السرعة have been reduced on selected roads. إذن ومحددات السرعة شنو محددات؟ في بريطانيا يحطون قطعة عليها علامة عليها السرعة 60 كيلو معناها لا تستطيع أن تجتاز 60 فأقول لك and وينها and speed limits have been reduced والمحددات السرعة تم تخفيض السرعة باعتبار هناك ممر للدراجات. اوكي إذن have been reduced صحيحة have been built صحيحة. The scheme was now in operation for a year. إذن the scheme الآن الذي هو هذا المخطط was now طبعا لا نستطيع أن نقول was. لماذا؟ لأنه يقول لك in operation for a year يعني منذ سنة ولحد الآن هذا المخطط منذ السنة ولحد الآن مستمر معناها ماضي للمضارع فحنقول has been yes has been yes as a great success since the new speed limits were introduced. Then in operation for a year and has been hailed as a great success. هذه صحيحة number 4. Since the new speed limit were introduced. إذا رقم 5 أيضا صحيحة. The number of accidents in the area fell. باعتبار أنه عندما قدم البرنامج ونجح انخفض عدد الحوادث فلا نقول انخفض. لماذا؟ لأن هذا الانخفاض لسه تأثيره موجود فإذا حنقول has fallen okay dramatically. It has taken only 6 months to draw up the plans and mark the routes. إذا هنا حيتكلم طبعا في نقاط هذه النقاط معناها جمل موجودة ثم جملة جديدة. It has taken only 6 months now to draw up the plans. إذا عملية رسم الخطط أو رسم الخرائط أخذت 6 أشهر. ما زال أخذت 6 أشهر معناها وقع وانتهى فإذا حتكون في الماضي حيكون الفعل took مش take took. Only 6 months to draw up the plans and mark the routes. This has been done in consultation with the groups representing city cyclists. إذن this هذه كل الفعاليات حنقول ليس has been done حنقول was done ماضي بسيط. ليش؟ لأنه تم ووقع تم بالتنسيق مع الجروبات الخاصة بالدراجات. Jane Willis, a keen cyclist who works in the city center, told us when the new routes have been introduced. Number 9 لأنه تم تقديم الشوارع فحنقول were introduced. لماذا؟ لأنه قدمت وانتهت خلاص were introduced. When the new routes were introduced, I have sold my car. هنا راح يقول هو باع سيارته انتهت لأنه تم البيع وانتهى فلن نستخدم المضارع التام حيقول I sold my car بعت السيارة. ليش؟ لأن الحدث لا يهم الآن. And I bought a bike. And هنا راح يقول
bought a bike تمشي عادي. I cycled to work. إذا هنا حنقول ليست cycled لأنه هو الآن يستخدم الدراجة منذ الماضي ولحد الآن، معناها الدراجة لسه معه، فحيقول I have cycled to work ever since، أي منذ ذلك الحين، من بعت السيارة واشتريت الدراجة وأنا أذهب بها إلى العمل، معناها يذهب بها كل يوم من ذاك الوقت ولحد الآن لم يتوقف الحدث. أوكي، وينها؟ It's the best thing the council did for cyclists. It's the best thing that حنقول هنا did. فطبعا الديد هنا فعل الشيء، صح هو فعل لكن تأثيره لسه موجود، فحنقول have done. هذا أحسن شيء عمله المجلس لراكبي الدراجات. ليش قلنا have done؟ لأنه هذا العمل حدث صحيح اللي هو فتح الطرق للدراجات، لكن لسه تأثيره موجود، لسه الناس مهتمة ومؤثر على حياتها إيجابيا. Yes, I've been living in Birmingham. The success of the scheme has led to, we say, proposals for familiar schemes in other cities. إذن has led أيضا صحيحة لا تتغير، لأنه هذا النجاح في برمنغهام يعني حفز الآخرين في مدن أخرى أن يقومون بنفس الشيء. إذن this is what we have for grammar. هذا الذي عندنا اليوم for grammar. For other exercises إذا كان مثلا يعجبكم أنه you want to do this exercise for number 2 4.2 you can do it and you can check the key field key answer في نهاية PDF فممكن الاستعانة به. Okay, anyway, thank you for being with me today. I'm really happy that I'm having these classes with you guys. Please make sure to watch the video and develop your language. ودائما نقول for better development you can always go to a channel called BBC Learning English. وهنالك برنامج اسمه 6-Minute English. فال6-Minute English حتلقوه على الشاشة، خشوا على الموقع، تفتح ال6-Minute English، تتعلم اللفظ، وهناك سبتايتل يطلع كتابة في اللغة الإنجليزية، تستطيع أن تعود نفسك على القراءة، تتعلم. Listening every day for 20 minutes will improve you, will definitely improve your language for good. راح تتعودون على اللغة خلال أشهر بسيطة، تصبح اللغة عندكم something quite familiar and you will be able to communicate perfectly in your careers inshallah in the future. Thank you for being with me today and I hope to see you again, all of you well and in good health. مع السلامة.